سے آپ تمام شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پینلسٹ کا، جن میں آج ہمارے درمیان جاوید جعفری صاحب موجود ہیں، جن کا تعلق یونیلیور سے ہے. اس کو اباؤٹ 25 years of experience in the media industry. اس کے ان کے ساتھ فیصل شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، who is the co-founder and the CEO of Chatbot Digital, again has an experience of 20 to 25 years industry. اور ان کے ساتھ عمار حسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایکس CMO of Daraz, and at present he's working on his own startup, I guess, which is Bypass, if I'm correct, Amar. And a lovely presenter. میں نے ایک presentation دیکھی تھی, how to be a bad marketer, right? At Matt Semple, was amazing. I think, and we are also thankful to Unilever for providing us the opportunity to collaborate, and I'm really thankful to Javed and Mariam Anwar to give us the opportunity. Thank you, Mariam, and thank you, Javed. And the reason, جب انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے حبیب یونیورسٹی میں, would like to collaborate, I said instantly, I said yes, and there was a reason behind it. Rather, there were two reasons behind it. اب سے 5 سے 6 سال پہلے British Council took Express Tribune as a media partner, where they were HR heads from the local companies hiring students from Brunel University, followed by Warwick and Manchester University. So we had the chance to go to all these universities where these local companies were hiring the final year students. Once we reached Manchester University, تو وہاں کی جو apparently ان کی ایڈمیشن کی ہیڈ تھی, یہ میں آپ سے کچھ 5 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں. جب ان سے کانورسیشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں somehow فیل ہوتا ہے کہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ equipped نہیں ہے کہ انہیں کون سے کورسز پڑھنے چاہیے. ہمیں ایک بڑا سیٹ پیٹرن پتا ہوتا ہے کہ اگر پاکستانی اسٹوڈنٹ مانچسٹر یونیورسٹی آ رہا ہے تو وہ کیا چیز پڑھے گا. ہم یہ چیز آبزرو کرتے ہیں کہ وہ نیو اسکلس کی طرف نہیں ہے. So that is why جب یہ نیو اسکلس کی بات جاوید جعفری صاحب نے ہمارے ساتھ کی تو I said yes, why not? Because یہ جو کانورسیشن آج ہونی ہے یہ میں چاہتا ہوں اس 4 دیواری میں محیط نہ رہے. ایکسپریس میڈیا پلیٹ فارمس کے بعد 40 ملین یوزر بیس موجود ہے. I want all of them to be enlightened by this insightful conversation. Plus, I would also request you students to subscribe to Express Tribune YouTube channels. You will find a lot of insightful conversation and podcasts lying around there. Secondly, me being as a parent and you being as a student, what skills? آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں, bombardment of information, yeah. You narrow down to what you want to study, then ایک ایشو آتا ہے کہ یہ سورس کتنی کریڈیبل ہے. تو I can assure you کہ آج اس سے زیادہ کریڈیبل پینل آپ کو نہیں ملے گا. So میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ put aside your smartphones for an hour, listen to these experts, and I'm also looking forward for an insightful conversation. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for the brilliant introduction, and thank you everyone for joining us here for this session. You know, I'm Munib, and I'll be your host and moderator for this session today. And I'm super excited to be hosting the first edition and the first episode of the Unmissable Me series. This is just for context for everyone. This is a total number of 5 episodes that Unilever will be doing in partnership with Express, with the objective of sort of bridging the gap that you mentioned between the academia and the corporate world. Because I think everyone sitting here with experience from the corporate world, we clearly feel that there is a gap. And this is a very humble attempt to sort of fix that gap that we have. You know, I was just pondering over the fact that in current times, there are very few organizations that would for a minute ignore their top line, that would ignore their bottom line and their gross margins for a minute and say that we'll put all of that aside and we'll go after the single-minded objective of equipping future generations with the skill, the talent, and most importantly, the perspective that they need to succeed. The topic that we are going to be covering today is something very close to my heart. As a father to 2 kids who are growing up, you know, I constantly contemplate what the world would be when they go out into the job market. What are the skills that they will need? You know, I recently came across a few data points which were very encouraging and paradoxically frightening as well. That by 2030,
approximately 100 odd million jobs would be created. Now you'd say that's a fantastic number. That means a lot of people will have a lot of jobs. But by 2030, unemployment would also go up by 92 million. And the jobs that would be created would be in a very narrow sector of industries. Now the thought that we have to live with is, do we have those skill sets? Do we have those knowledge bases to be part of what the future holds for us? Just before this session, we were having a lighter session in terms of having graduated from one of the top universities of Pakistan, I would say. Going out in the market, I became very well aware that the skills that I had acquired in my university were not the skills that I needed to succeed at the workplace. And today what we'll try to do is try to bridge that gap that people like all of us faced, so that you don't have to face the same challenge. And with that said, I think we could not have asked for a better panel. People who are pioneers of certain areas, titans of industry. When I look at JJ, I look at the media industry. When I look at Faisal, I look at someone who's the face of TikTok in Pakistan, again an industry in its own right. And I look at Amar, who has really sort of taught us what digital marketing in a way really is and what we've been missing out on. So with that said, I want to go to the panel and sort of with a low ball question. I want to go back to the time when you guys were graduating, and when you went into the job market. What were the skills that you wish you had but you didn't? इनकी और मेरी सदी में फ़र्क होगा तो आप इनसे पूछिए. So we'll start with JJ first. Hello. Am I audible? Okay, hello everyone. Thank you so much for the wonderful opportunity, Mariam and Habib University, and thank you, Asfar, for all the support. I think back, I don't know, it's been almost what? I graduated in 2000, first ever batch of CBM. So yeah, I've got two daughters, 17 and 16. You can well imagine I'm living with Gen Zs. So when you start talking about the skill set, during those days, mindset वही था कि जी either you have to become a doctor or engineer. चलो कहीं नहीं मिला तो तुम्हें business administration में admission मिल गया. And that too CBM. CBM के जो USP था उस वक्त ये था कि उनका पहला कैंपस था PF क्रीक के अंदर. तो I used to tell people अच्छा तुम नाम नहीं गए, IBA नहीं गए, CBM ये किधर है? मैंने कहा जी वो पाकिस्तान Air Force क्रीक के अंदर. तो ना अच्छा पाकिस्तान Air Force sorted. And then I have to keep justifying what is CBM all about. I think what I have learned during that CBM days, and when I joined for the first time a media agency, Park Media account, on PNG account, my first assignment was, यार जाके photocopy करा के लाओ. And I said, okay, what is this? मैं तो graduate हूँ, I'm coming from CBM, at least among top 3. He said, no, go and get the photocopy done. All of you know Rehan Merchant, now the CEO of Z2C. He said, one, do what we are telling you to do. Second is, if you want to learn, I will not come to you and hold your hand and teach you. You have to learn on your own. So the first skill I realized and I learned is more about social skills. When I keep telling this to my daughter and to all the youngsters coming in, was first and foremost is, are you socialized? I'm not talking about social media. You can talk to millions of people on social media, but can you just talk to the person sitting next to you for the first time? और हम हमेशा कहते हैं all of us कि raise your hand, I want to leave the country immediately. I want to leave the country tomorrow. If I get the visa, I've come back from Malaysia almost 3 years back. One thing which, let me tell you, in another country, the moment you step in another country, the only thing you carry with yourself is your knowledge. Because आप वहाँ असफर निज़ामी को नहीं जानते, आप वहाँ मरियम को नहीं जानते, so there is no reference for you. Your knowledge is your strength. That's one. The second thing is, coming to the skill set side, I think the model was 80-20. What we learned was more of theory, marketing, mix modeling, you name it, and finance and accounting and everything. और eventually होता ये था कि एक दिन पहले पढ़ते थे, जो best student था उसके साथ आप tag along करेंगे, cohort बना लेंगे, you study and say okay मेरा GPA आ गया, grade आ गया, and then when you are done with your studies, then you said what next, and there is absolutely no clarity. So some of the students, they said if you want to be the best and you want to work for MNC, I never planned to work for an MNC. I thought 3.2 GPA.
so I'll end up somewhere else. कहीं ना कहीं end up कर जाऊँगा. So there was no skill set in terms of hardcore marketing. It was more about general management. But now what Munib said, it's more getting complicated and it is getting into more of customization, personalization. You have to be a specialist. There is no general management anymore. I cannot be a general manager at Unilever anymore. I need to know certain skill set. Because for me, the most important part is consumer. Consumer is way ahead. मैंने एक पॉडकास्ट भी की थी, उसमें मैंने कहा था कंज्यूमर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आज से 20 साल पहले यूनिलीवर कहता था ये फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग है, कंज्यूमर फॉलो करता था. आज कंज्यूमर कह रहा है ये फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है एंड वी आर आफ्टर देम. डू वी नो यू बेटर? वी डोंट नो यू बेटर. सो आई थिंक यू हैव टू वन learn about social skills. When you say social skills, can you talk to the strangers? And can you have an elevator pitch ready? What do you do? The second is, if you like one subject, then make sure you learn end to end about it. Third thing is application. So in the evening, if you're not doing anything, you should go and start getting into internships. ये phases of life आएंगे, but उसमें important बात है, you have to be little more open-minded and little more collaborative. So these are the things which I feel can help most of you. I don't know, मैंने elaborate ज़्यादा कर दिया. But उस दौर में, आज दौर में फ़र्क खाली ये है कि आपका बेस्ट फ्रेंड शायद ब्रावो वाला नहीं है, ये डिवाइस है. So either you trust him or her, or either you trust the person sitting next to you. काम करना लोगों के साथ है. Coming from institutions, again, I graduate, my postgraduate degree is from the last century. So I've got an extra year's worth of experience on Javed. But the point being कि उस वक्त भी बात ये थी MBA करना है, ठीक है, समझ आता था कि हाँ कुछ कर रहे हैं, क्योंकि एक स्टैब्लिश वर्ड हो चुका था. मगर 20 साल पहले, 25 साल पहले जब IBA भी नया नया था, तो उस वक्त लोगों को नहीं समझ आती थी कि यार ये क्या चीज़ है, और लोग कहते हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं, बिजनेस पढ़ रहे हैं. तो ये एक टर्म यूज़ हुआ करती है. एंड IBA became a degree granting institute in I think 1976, I believe. In fact, University of Karachi started doing that. Yeah. Correct me if I'm wrong on the year, but it is fairly recent. तो इसी तरह से चीज़ें बढ़ती जाएंगी. NED के अंदर इंजीनियरिंग की डिग्री होती है. NED कोई चला गया, अगेन सॉर्टेड फॉर लाइफ. अभी उसको पता नहीं है वो सिविल इंजीनियर बनेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेगा, केमिकल इंजीनियर बनेगा. नोबडी रियली केयर्स. NED चला गया, इट्स सॉर्टेड. शादी भी हो जाएगी उसकी. काम नहीं मिलेगा पाकिस्तान जैसे मुल्क में, मगर शादी हो जाएगी कि इंजीनियर है. बाहर नौकरी का प्रॉस्पेक्ट बढ़ जाता है. डिग्रीज और इन चीज़ों के बेसिस पे एक्सेप्टेंस डिग्री की एक बेसलाइन क्रिएट कर देती है. बट अभी इंटरेस्टिंग चीज़ जो होनी शुरू हुई है वही है गूगल, मेटा, टिकटॉक, इन लोगों ने डिग्री को नज़रअंदाज कर दिया. कहते हैं आपके पास एक्सपीरियंस है, कम ऑन वर्क विद मी. ठीक है, वो एक्सपीरियंस किस बेसिस के ऊपर आता है? 1 academic year is equal to 4 years of professional experience. That is how it counts. So you have to work for 16 years before you become equivalent to a 4-year college graduate. कुछ कंडेंस वर्जन भी मिलते हैं. टीचिंग किस तरह की हो रही है? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है प्रोग्रेसिव लर्निंग की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता. मेडिसिन के अंदर थोड़ा सा होता है, बाकी चीज़ों के अंदर प्रोग्रेसिव लर्निंग की बात नहीं होती. अगर आपको मैं आज बैठ के कहूँ कि यार 9 का टेबल किसी को आता है, याद है किसी को? ग्रेड 2, 3 के अंदर याद तो कराया था. क्यों कराया था आज नहीं पता किसी को. मगर दैट्स सपोज टू बी प्रोग्रेसिव लर्निंग. You should be able to multiply in your head how much money you'll make at the end of the day when the government gets done with the taxes, right? You should be able to calculate that very quickly. कोई इंटरव्यू में बात कर रहा है यार इतने पैसे देंगे, you should be able to calculate क्या यार what does it really mean? Progressive learning. ये तो बहुत ही बेसिक सी बात हो रही है. I've been teaching for about 15 years. Multiple institutes में मैंने पढ़ाया है, और सबसे पहला सवाल ये होता है कि सीख के क्या है. Professional level course है, you're about to graduate in about 3 to 6 months time, and you have no idea when you're sitting with us talking about digital marketing कि marketing क्या थी, management क्या थी, और basic math क्या थी. जावेद ने बात की अपने former employer की. He was also my former employer and a very good mentor of mine. One thing he said was you need to experiment, you need to learn on yourself. He gave you that leeway. There are very few employers in Pakistan who actually end up doing that. But साथ ही साथ ये होता है कि एक environment भी create करते हैं learning की, professional area. तो transition जो होता है academic life से professional life के अंदर, वहाँ पे एक cushion चाहिए होता है. You need mentors, you need people to hold your hand as well, and you need to be able to latch on to people
who will teach you how to progress in life. Or one thing I found missing in most people was how to put thoughts together. Yeah, storytelling. अगर आपको सोचना आ जाए और उसको आर्टिकुलेट करना आ जाए, दैट्स द बिगेस्ट थिंग. तो जो भी आपने सीखा है, इंजीनियर्स जो हैं वो MBA कर लेते हैं और कुछ बन जाते हैं, लोग बिजनेस डिग्री करके लॉ कर लेते हैं, लॉयर्स बन जाते हैं, बहुत सारे फील्ड्स क्रॉस ओवर करते हैं, ठीक है, मगर प्रोग्रेसिव लर्निंग हर जगह होती है. एडमिशन रिक्वायरमेंट अगेन पाकिस्तान के अंदर ये है कि अगर आपने A levels इकोनॉमिक्स में कर लिया या बिजनेस स्टडीज़ में कर लिया, यू कांट गेट इनटू मेडिसिन. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यू कैन, क्योंकि यू शोन दैट कि यू हैव द अक्यूमेंट टू गेट टू अ सर्टन लेवल. तो हमारे कुछ फंडामेंटल इश्यूज हैं. अगेन वी होप विद योर जनरेशन दीज थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग फॉर द बेटर. दूसरी तरफ भी जा सकती हैं. वी हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग साइडवेज, राइट? यस और नो? Okay, I think there are about 5 people who are paying attention now. But for the point I'm trying to make is start thinking things through. Access to devices, access to information hai, information mil jayegi at the touch of a button. But nobody can make you think. So if you start thinking for yourself, you'll be able to connect the dots better. The picture will form sooner. It took me 25 years to get to where I am today. Okay. The next person, my objective is next person gets there in half the time. I have something to teach people, I have something which I can train people. That would be my contribution, but at the same time I need the other person to hold my hand also, so they can get there faster. Amar? You know, I just want to, Amar, because just want to make sure that I keep summarizing, because there's a lot of topics being discussed and they will fall into certain buckets and big ideas. You know, JJ talked about the softer skills, the social skills, the ability to hold and have conversations, the ability to tell stories. You know, Faisal talked about cross-pollination, the ability to be a critical thinker, to be able to look at things and ask the right questions. You know, to be able to differentiate between what a brand of degree is and what actual knowledge is, because sometimes you'll get the best branded degree out there, but when you'll go out in the actual job market, maybe it won't stack up to anything. Yeah. Right? So it's important that we keep putting these points together, because these are exactly the points that the corporations also feel are lacking in the students coming out. Amar, please. So the question, to repeat that, what were the skills that you wish you had when you were graduating, where there was a knowledge gap between what you were taught and what the corporations wanted? पाकिस्तान में क्योंकि ये जो सवाल है ना, ये बड़ा डिपेंड करता है कि आपने ग्रेजुएट किधर से किया, राइट? क्योंकि स्किल हर जगह पे होमोजेनिटी नहीं है कि आप HEC के किसी भी इदारे से निकलेंगे तो एक ही स्किल लेके निकलेंगे. तो मैं भी क्योंकि CBM से ग्रेजुएट किया था मैंने, अब अगर मैं अभी रेट्रोस्पेक्टिवली देखता हूँ तो मुझे लगता है कि टेक्निकल तो कोई भी स्किल लेके नहीं मैं ग्रेजुएट किया था. एक चीज़ अच्छी हुई थी क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूलिंग से था, मैं गवर्नमेंट कॉलेज मलीर कैंट से मैंने इंटर किया था. तो जब हम एकदम से CBM में गए तो हमें लगा हमने पहले ख़वातीन से बातें नहीं करी हुई थी कि आप किस तरह बात करते हैं, आप कपड़े किस तरह पहनते हैं, ख़ुद भी. तो वो एक्सपोजर जो था वो बेहतर था. फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हुआ, क्योंकि आप जब थोड़े से हाई लाइफ इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको थोड़ी और एहसास कमतरी होती है कि आपकी अंग्रेज़ी उस तरीके की नहीं है जहाँ उस इदारे में जो उस बच्चे हैं. तो वो उसमें कॉन्फिडेंस लेकर आना कि सही है, अच्छा अंग्रेज़ी उस तरीके से नहीं बोल पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अपनी नीश ढूंढना, वहाँ पे मैंने ड्रामेटिक्स का कल्चर डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था, तो उधर बड़ी हौसला अफजाई हुई. तो मुझे लगता है कि वो जो कॉन्फिडेंस एक यूनिवर्सिटी देती है, A levels मेट्रिकुलेशन के बाद एक्सपोजर देती है, वो ज़रूर यूनिवर्सिटी ने दिया, लेकिन टेक्निकल स्किल्स नहीं दी. जो किताबें हमने पढ़ी वो किताबें बाद में हमें पता चला वो कितनी आउटडेटेड हैं.
ایون ابھی بھی ہم جن اداروں میں لمز آئی بی اے میں پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں مجھے بلاتے ہیں وہ، تو میں جب ان کے سلیبس دیکھتا ہوں تو ابھی بھی ان کی کتابیں بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. میں ان کی لائبریری کے وزٹس کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ ایڈورٹائزنگ سائیکالوجی میں کیا پڑھا رہے ہیں، برانڈ میں کیا پڑھا رہے ہیں، تو وہ کتابیں جو باہر پڑھی جا رہی ہیں وہ ادھر ہیں ہی نہیں. اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اب جیسے میں نے ماسٹرز نہیں کیا ہوا لیکن میں نے پچھلے 15 سال ایکسپیرینشیل لرننگ کری، تو مجھے ایک ادارے نے بڑے بلایا کہ آپ آئیں، آپ نا ہمیں پڑھائیں. تو میں نے کہا بالکل میں آپ پڑھاتا ہوں، سیٹرڈے کا کورس لے بتا. تو پھر جب انہوں نے بولا اچھا ویسے فارمیلٹی کے طور سے نا اپنا ریزیومے دے دیں، تو جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے بیچلرز کیا ہوا ہے نا تو انہوں نے مجھے گوسٹ کر دی. انہوں نے کہا کہ نا وہ ہم پھر بعد میں نے اخلاقاً ان سے بولا بھائی جواب دے دیں، تو انہوں نے کہا HEC کا رول ہے کہ ماسٹرز نہیں ہے تو آپ پڑھا نہیں سکتے، ان کا ہوگا کوئی رینکنگ مینٹین کرنے کا. تو پھر دوسرا کسی یونیورسٹی نے ایک دفعہ بلایا تو انہوں نے وہ مجھے دے رہے ہیں 1200 روپے پر گھنٹہ. میں ایسی سوری فائنینشیل ایسی باتیں کر رہا ہوں. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی اگر آپ اپنا سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹو فرائیڈے مشقت کر کے برباد کریں تو اگر آپ صرف 60-70 ہزار روپے کے لیے پڑھانے جا رہے ہیں تو وہ ایک سرٹن ٹائپ آف ٹیچرز ہی اٹریکٹ کر پائیں گے. آپ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ہماری بھی وزٹنگ فیکلٹی اس زمانے میں اتنی مزے کی نہیں تھی، کتابیں ہمیں وہ والی نہیں پڑھائی جا رہی تھیں، اور دا اونلی تھنگ دیٹ واز لیفٹ جو اللہ نے بچا لیا وہ یہ تھا کہ پھر یہ لک کی بات آ جاتی ہے کہ آپ کا پہلا باس کون سا ہے، کیونکہ پھر وہ آپ کا نیکسٹ اکیڈمک لرننگ کا سورس بنتا ہے. تو سدرا اقبال ایک جرنلسٹ ہیں، وہ زمانے میں ایڈورٹائزنگ اور PR کے بزنس میں تھیں، تو وہ میری پہلی باس تھیں. تو انہوں نے مجھے پھر جو چیزیں میں نے نہیں سیکھی ہوئی تھیں، تو اس سے میں 3 چیزیں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں صرف اگر آپ انہی PPT سلائیڈز اور انہی بکس جو آپ کے ٹیچر آپ کو بتا رہے ہیں تو پھر آپ اس کو ایز اے بوجھ پڑھ رہے ہیں. آپ نالج کے حصول کے لیے پڑھیں گے تو 3-4 گوگل کلکس اور چیٹ GPT سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے کون سی کتابیں پڑھنی ہیں. آپ نے ہاؤ ناٹ ٹو پلان پڑھی ہے کہ نہیں، آپ نے ڈیکوڈڈ پڑھی ہے کہ نہیں، آپ نے ہاؤ برانڈز گرو پڑھی ہے کہ نہیں، آپ نے الکیمی روری سدرلینڈ کی پڑھی ہے کہ نہیں. اس طرح میں 15 بکس دے دوں گا جو مجھے لگتا ہے فنڈامنٹلز ہیں کسی بھی کمیونیکیشن ڈگری کے. یہ اگر آپ کے ادارے میں نہیں پڑھائی جا رہی تو آپ وہ 3-3, 4-4 لاکھ کے آئی فون لیتے ہیں، 2 لاکھ بک میں بھی خرچ کر لیں. اور پھر ہمارے کزن ہوتے ہیں یونیلیور میں عادل، تو ہماری خالہ کے بیٹے ہیں، تو ہم پوری زندگی ان کے نام سے ذلیل ہوئے کہ وہ دیکھو ان کا بچہ IBM میں پڑھ گیا، تم دیکھو مکینک بنو گے، یہ وہ. تو لیکن ہم وہ بھی جو تھی وہ انہوں نے ہمیں پھر بھی مینٹور کیا. تو دوسرا میں صرف حصہ یہاں لے کے آنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو نا کسی کے ساتھ جڑنا پڑے گا، اور وہ آپ کو اگنور کریں گے، LinkedIn پہ جواب بھی نہیں دیں گے. آپ کو لگے گا کہ میں کیا کوئی فالتو آدمی ہوں کہ میں 4 دفعہ میسیج کر رہا ہوں، یہ جواب ہی نہیں دے رہے. لیکن آپ کو یہ کرنا پڑے گا کیونکہ پھر وہ دوسری لرننگ آپ کو ان کی تھرو ہونی ہے. تو مجھے No, perfect. Key takeaways for me, and I think we can all relate to these points. The person that you get in your first job, or the mentors that you surround yourself with, are probably the most important aspect of basically succeeding. اور کبھی کبھی seeking out those mentors کے اندر وہ آپ کو اپنا ایگو کو aside رکھنا پڑے گا. So I think completely agree with you on that. And learning, the thing that I also really admire about Amar you is that learning کی ability, جو growth mindset جسے ہم کہتے ہیں, that the learning doesn't stop when you go back home or it doesn't stop when you graduate. Every single person that I again see on this panel and people that we've interacted with who've reached a certain level, whether in their own business field or in an organization,
I think they never stopped learning. They actively sought out the best and the brightest coaches, mentors, leaders, found their books, found their content and sort of progressed ahead with it. Every single book that you mentioned, and I think जो आप mention कर रहे थे, इनमें से कोई भी कभी पाकिस्तान में आके पढ़ाया नहीं होगा, right? YouTube पे lectures या उनकी किताबें, right? You know, because the topic is essential skills in the new age. You know, I want to understand from the panel of paint a picture for me of what this new age would be like, so that they know what the world would be that they inherit, let's say 5 years from now or 10 years from now. And it can be a very dystopian future, or it could be a very utopian or something right in the middle. But what is that new age for you that you see based on your experience in your respective industries, whether it's in the media side, whether it's on the social media side, or whether it is on the e-commerce bit or the overall digital marketing bit? Vijay? I think we keep discussing this, the future of media, the future of technology, the future of consumer. अभी एक book आई है, I'm missing the name of the writer, Nexus. Yuval Noah Harari. Yes, and he spoke about the countries with high technology will grow further and much more speed versus countries which are not adopting technology. I think the future lies in your hand in a way, because these smartphones are getting bigger and bigger. Now the point is, if you look at your life in a day, how much time you're spending on a device, one, and what are you consuming on that? The type of content you'll consume will define your interest and behavior. That's one. Second is your circle, because हमारे दौर में ये होता था, you're known by the company you keep, your friends you keep. But now you go to a house, there are 10 million people watching YouTube on smart TV. Numbers quoted by Google. 1 करोड़ आदमी पाकिस्तान के अंदर YouTube TV पे देख रहा है. So if I want to know your family, I'll go to your house, I'll see all the searches and the type of content you watch. That's how you are as a family. आपके फादर जियो न्यूज़ लगा रहे होंगे, आपकी अम्मी सूरह यासीन लगा रही होंगी, आप इंडियन कंटेंट देख रहे होंगे. And the fourth one would be anyway, बच्चा होगा तो कंटेंट होगा. So one is there's a lot of content coming in. That's one. I will of course मैं एक typical जवाब दूंगा आपको, AI सीखो, marketing सीखो, ये सीखो, बिल्कुल सीखो. I think understand human better. हम लोगों को नहीं समझते. मैं आपको बताऊं, अगर हम लोग समझ गए ना तो टेक्नोलॉजी फॉलो करेगी. Knowing Ammar is far better important for me versus knowing e-commerce. क्योंकि जितना अम्मार मुझे e-commerce सिखाएगा ना सर, मुझे टॉप नॉच जेफ बेजोस की बुक नहीं सिखाएगी. Now imagine I have to pick his interview or Ammar's interview. So learn from Steve Jobs, but try to find Steve Jobs in Pakistan. हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान से बाहर जो है वो अच्छा है. आपकी क्लास में आपके प्रोफेसर होगा स्टीव जॉब, उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे. आप कहेंगे यार मैं जाऊँगा, वीडियो देखूंगा, दोस्त को बताऊंगा मैंने आपको ये देखा. बट व्हाई नॉट अम्मार? और सही कहा इसने. अगर ये कहेगा ना मैं ग्रेजुएट नहीं कर रहा, सर तो MBA ही नहीं है. सो आई एम सेइंग वी गॉट आवर ओन फिल्टर्स, जो पार्ट ऑफ ब्रॉटअप भी है हमारा, कि अगर ये CBM से नहीं है, या लम से नहीं है, या IBA से नहीं है, या जैविस से नहीं है, सो ये अप टू द मार्क तो नहीं होगा. अगर ये ग्रेजुएट नहीं है तो उसको पता ही नहीं होगा. एक कराची ईट या कराची कोई फेस्टिवल हुआ था फूड का, इट वॉज नियर क्रीक क्लब. उस फेस्टिवल में मैं गया, इट वॉज अ फूड फेस्टिवल. सर दे वर ऑल द ब्रांड्स वर अननोन टू मी, एंड दोज ब्रांड्स वर ऑल एक्टिव ऑन Instagram. So my 13-year-old said, Baba, these brands are on Instagram, you may not know about them. Now imagine the power कि आपके लिए जो relevant है वो उसके लिए relevant नहीं है. So the learning never stop. The second thing is understand people. I keep telling this too. Understand people. One, be a good actor. आप सबको एक्टिंग की क्लासेस लेनी चाहिए. अगर आप एक्टर नहीं है तो you cannot present in front of 20 team members, MC board members. तो आप एक्टिंग की क्लासेस लीजिए. नहीं है तो आपके कॉलेज में बोलेंगे एक्टिंग क्लासेस करवाएं. Why do you love Shah Rukh Khan? Why do you love Shah Rukh Khan? There is a reason behind it, right? Because he's so relevant. What I'm trying to say is you have to start acting, because what Ammar said, Faisal said, if you have an amazing idea but you cannot communicate in front of 100 people, which you have to, idea is gone. हमारा रोल यूनिलीवर के ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? If I have come up with a new idea on media and I have to go and tell 25 marketing people,
I have this idea, I want to launch it. They'll say, no, we should not invest behind this idea because you're talking about 100 million, 200 million rupees. They'll say, no, we're not bothered about it. But if I go and tell in a Shah Rukh Khan way, they'll say, boss, not 200 million, we'll put 400 million for you. So be a good storyteller. Learn the skill of storytelling. The third thing is, if you learn these two things, automatically you start upskilling yourself. Technology is now hygiene. Technology is not your need. It has to be there. Technology means learning. I mean, how many of you are using TikTok? TikTok followers, users, sir, penetration ka masla hai yahan par. I mean, it's okay, fine, he will not say anything. How many of you are using Facebook? All of you. Instagram? और Instagram पे आप सबसे ज़्यादा ब्रांड कौन सी देखते हैं? Which brand do you see the most on your Instagram? And which brand they talk about? माशाल्लाह मार्केटिंग का तो हाल ही बुरा है हमारा. So no hair brand, no EBM, no Dove, no Sunsilk. Oh, he's struggling. Okay. So Guys. Javed, let me throw a brand out Yes. here for you. How many of you know of a brand called Not Your Moms? Not Your Moms. Nobody? And there's one. How many of you are not acknowledging the fact that you are on TikTok? There we go. So it's usually a Simon Says game, right? Yeah. So eventually people do tell you they are on TikTok, but they don't want to acknowledge it in public. But so, to complement what Javed was talking about, there's a lot of stuff happening which we really don't know about. You guys know about it. But what we can tell you is that you need to start connecting everything together. Whatever skill you want or have, you can develop it, enhance it. Nothing's going to go old very quickly. Everything phases out. You know, there were certain computer programs that were made redundant in the early 90s. But when the Y2K threat, I think most of you are born after Y2K threat, but part of the threat was that the world will crash because nobody really knows that. So all those people got rehired in 1999 so that they could deal with the Y2K threat. So things will keep coming back also. Processes may change. Now you don't need to know how to code to be able to make apps, correct? So you can pretty much do anything you want. So world is becoming simpler yet complex at the same time because you have to find new things to be able to do. Okay? And once you graduate, you'll have a very short time to pick those things up. You have time right now. So while you are in your degree program, start thinking about what you want to do. 10 years ago, I could have given you a 3-hour lecture on what is going to happen in the future. Right now, sitting here, I would say, I don't know what's going to happen next month. Which app would be better, where the audience would be, what products would die, what products will thrive. I don't know, because it's in your hand. And if you decide one brand, without naming the soap brand, I don't want it anymore. It's done and over with. Opinions matter, belief system matter, access matters. And what you guys represent is all three things put together. Younger population is much bigger than older population. Okay? You will create trends, you will create markets, you will kill products and brands. It's up to you to decide. Okay? Can you make a smart choice about it? We can only tell you to start thinking correctly. We can give you the basic training, and then it's up to you guys on how you fare in your future. So, I'm just going to reiterate the question. So, what do you think the new era or the new age will define going forward? How do you look at that period? देखिए आहिस्ता आहिस्ता जितनी सारी चीज़ें ना बाइनरी हो रही हैं, अल्फाज अब बाइनरी हो गए हैं. जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में अगर आप लिखते हैं फ्लावर तो वो फ्लावर को एक नंबर अलॉट करता है और उसके थ्रू वो उसकी मीनिंग निकाल के आता है. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप को नंबर बेस्ड होना पड़ेगा. चाहे आप आर्ट्स से ताल्लुक़ रखता है आपका या आपका किसी से भी है,
ہم انالیٹیکل ہونا پڑے گا. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اسکارسٹی ہوتی تھی کہ نالج آپ کو ایک ٹاپک کی ہے اور آپ کو نہیں ہے. اب آنے والے ٹائم کے اندر نالج اسکارسٹی نہیں ہوگی کیونکہ سب کے پاس نالج ہے. اٹ وڈ بی ہاؤ یو ٹرائنگولیٹ دیٹ نالج ٹو فائنڈ اے سلیوشن. تو کریٹیکل تھنکنگ از امپورٹنٹ. دوسرا یہ ہے کہ ہر کوئی انجینئر اور ہر کوئی میتھمیٹیشین نہیں بن سکتا کیونکہ آنے والا دور چینج ہو رہا ہے. لیکن آپ کو ایکسپوجر ٹو دا ٹولز ہونا چاہیے, وہ آپ کے ویپنز ہیں. میں صرف ایک اس کو کانٹیکچولائز کرنے کے لیے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ 2014 کی بات ہے, 10 سال ہو گئے. میں نے ایک لڑکے کا انٹرویو کیا تو اینڈ آئی نارملی ڈو سچویشنل انٹرویوز. آئی پٹ کہ یار تم نا BCCI کے اینالسٹ ہو تو اور وراٹ کوہلی کی فارم صحیح نہیں ہے تو تم کیا کرو گے, رائٹ. ناؤ دس گائے سیڈ کہ اچھا میں سب سے پہلے تو ESPNcricinfo.com پہ جا کے ایک اسکریپر لگاؤں گا. اس اسکریپر سے مجھے یہ ڈیٹا مل جائے گا کہ وراٹ کوہلی انڈیا میں کس طرح آؤٹ ہوا ہے, آؤٹ سائڈ انڈیا کس طرح آؤٹ ہوا ہے, لیفٹ ہینڈ بالر پہ کتنا آؤٹ ہوا ہے, رائٹ ہینڈ بالر پہ کتنا آؤٹ ہوا ہے. ناؤ ہی اینڈ دین ہی سیڈ کہ میں ایک R کا ماڈل بناؤں گا جو کہ مجھے کازیشن اور کوریلیشن بتائے گا کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کے اوپر یہ زیادہ ولنریبل ہے. ناؤ امیجن دس کمنگ فرام اے ینگ ریسورس کمنگ آؤٹ جو کہ اسکریپنگ جانتا ہے, جس کو ریگریشن R آتی ہے, اوبیسلی ایکسل بھی بہت اچھی ہوگی, کریٹیکل تھنکنگ اچھی ہے کہ ہی تھاٹ کہ میں یہ جو انہوں نے مسئلہ مجھے بتایا ہے میں کیا اپروچ لے کے ان کو جواب دوں. تو مجھے لگتا ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ کی جو کیپیبلٹی ہے, انالیٹیکل کیپیبلٹی ہے اور ریسرچ کیپیبلٹی آن ہاؤ ٹو یوز دا ٹولس ول میک یو فیوچر پروف. بالکل. You know, there's this great book, maybe you've read it, it's called Same as Ever by Morgan Housel. اس کا کی پرنسپل یہ ہے کہ sometimes future is very difficult to predict. There's like principle بڑا اچھا تھا کہ which is sometimes it's very difficult to predict what the world is going to be like, as you rightfully mentioned. But one thing that everyone can use is think about the things that will never change. That makes things far easier for you to predict. What will never change? The importance of, let's say, numbers, your set of values. What will never change is the amount of hard work or the drive to improve yourselves. So while we have absolutely no control over the future, what will not change are these set of values. You know, you said something really well that everything is becoming binary. There was this line that someone said at Matt Symbol, which sort of stuck with me, which was that in a world full of answers, because everything is just a click away, it all comes down to the questions that you ask. So I think asking the right question becomes the most important skill set that you have. Growing up, and I see the world going through different phases, ایک پیریڈ تھا جس کے نا IQ was probably the most important thing. Every وہ Mensa کے ٹیسٹ ہوتے تھے and you would say کہ یار بچے کی IQ بہت high ہے. Then the world came back and said IQ is important, but something that JJ also alluded to, EQ is very important. You know, EQ has become very, very important. And now we see the rise of DQ, which is digital quotient. I want to understand, because this is something new for me as well, pure millennial. One, how do you know کہ آپ کا digital quotient ہے کیا? You know, you could come back and say if you need to know, then probably you don't have it. One, how do I acquire it? Is there time for me to still acquire it? مطلب lifelong learning ہو سکتی ہے. And Amar, I specifically ask you this question is because I think you have taught us about the process of self-learning. Because یہ skill پاکستان میں exist نہیں کرتی تھی. Something that you brought to Daraz also, and now you bring to the business that you've started yourself. تھوڑا سا prescriptive ہو جائے. So walk
the students through maybe how do you improve your digital quotient? What was it like for you? Who did you follow? And go into as much detail as you can, because I think there's, if not everyone, there will be a few students out there who would literally want a prescriptive approach to this. वैसे ये मुझे ना इतनी गाढ़ी लुगत समझ नहीं आती डिजिटल कोशेंट की, जो आपने जब बोला ना मैंने रिसर्च करी जाके कि ये क्या चीज़ है, लेकिन मैं उससे हासिल रसूख समझा हूँ कि देखें आप अपनी कॉर्पोरेट लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ किस तरह गुजार रहे हैं. फॉर एग्जांपल आज भी बहुत सारे मेरी टीम, आई हैव लेड 170 पीपल इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार. सो आई हैव क्वाइट अ गुड सैम्पल ऑफ हाउ पीपल वर्क. फॉर एग्जांपल अगर आप अपने नोट्स जो है वो नोशन पे बना रहे हैं, या आप अपने नोट्स स्टिकी नोट्स पे लिख रहे हैं या ऑब्सीडियन पे लिख रहे हैं, तो इस पे मैं आपको आपके DQ का जो आप है उस पे मैं डिफरेंट नंबर दूंगा. सिमिलरली अगर आपकी गूगल मीट्स के अंदर ट्रांसक्राइबिंग और मिनट्स की ऑटोमेशन लगी हुई है तो मैं आपको डिफरेंट नंबर दूंगा. सिमिलरली जो है एक्सेल आपकी बड़ी बेसिक सी चीज़ है, एक्सेल के अंदर आपको कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला आता है कि नहीं, तो मैं आपको डिफरेंट नंबर दूंगा. सिमिलरली आप अपनी टू डू लिस्ट रिमाइंडर्स के साथ जोड़े हुए हैं, ज़ेपियर यूज़ करते हैं. ज़ेपियर एक ऑटोमेशन टूल होता है इफ़ देन एल्स टाइप का, कि अगर मेरे दोस्त ने मुझे कैलेंडर इनवाइट भेजा तो उसको ये ईमेल कर देना. तो अब ये ज़िंदगी ये ऑटोमेट हो जाती है ये चीज़. तो आप अपनी ये मैं थोड़ा गाढ़ा तो नहीं हो रहा हूँ, ये समझ आ रही है आपको ये? अच्छा, तो आपका मोबाइल आपने कैसे सेटअप किया हुआ है, आपके मोबाइल के अंदर ऐप्स कौन सी हैं, ये एक तो वे ऑफ वर्किंग का डिजिटल कोशेंट है. फिर अगर आप एनालिटिक्स में हैं, या अगर आप मार्केटिंग के अंदर हैं, या आप मीडिया के अंदर हैं, तो फिर आ जाती है कि आपकी स्पेशलाइज्ड टूल्स कौन से यूज़ कर रहे हैं. तो एनालिटिक्स के अंदर अगर आप पाइथन जानते हैं तो आपका डिजिटल कोशेंट अलग है. अगर आपको सिर्फ SQL चलानी आती है तो आपका डिजिटल कोशेंट अलग है. सिमिलरली क्रिएटिव के अंदर सिनेमा 4D, अडोब आफ्टर इफेक्ट्स, कैनवा, फिग्मा. अब एक नाम आप सुन रहे होंगे फुल स्टैक. ये फुल स्टैक नाम निकला कहाँ से था कि जब कोई इंजीनियर बनता था तो वो बोलता था मैं जावा का इंजीनियर हूँ, कोई बोलता था मैं इस लैंग्वेज का इंजीनियर हूँ, मैंने इधर से इंजीनियरिंग करी है. बाद में जब प्लेटफॉर्म डिफरेंट लैंग्वेज पे बनना शुरू हो गए तो एम्प्लॉयर्स ने बोला यार हमें फुल स्टैक इंजीनियर चाहिए जो सब जानता हो. तो मार्केटिंग के अंदर भी और डिफरेंट फील्ड्स में अब इतनी ग्रैन्युलेशन हो रही है कि अगर आपने सिर्फ ब्रांड पढ़ा हुआ है तो आप फुल स्टैक मार्केटर नहीं है, या आपने सिर्फ मीडिया पढ़ा हुआ है तो आप फुल स्टैक मार्केटर, या आपने सिर्फ ई-कॉमर्स किया हुआ है. आपको जो है हर चीज़ के टूल्स और वर्किंग नॉलेज आनी चाहिए. तो मेरा जो है ये प्रोफेशनली डिजिटल कोशेंट हो गया. फिर एक इमोशनल डिजिटल कोशेंट होता है कि आप जब जाएंगे किसी दफातर तो आप स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या डिंग टॉक, अली बाबा का टूल है, कोई ना कोई इंटरनेट पे आप कोई चीज़ यूज़ करेंगे. उसमें अगर आप किसी अपने पीयर को पिंग कर रहे हैं 2 दफ़ा, ट्रिंग ट्रिंग उसका डेस्कटॉप हिला दिया आपने, अब ये आपके बद तहजीबी है आपकी डिजिटली. सही है, आप किसी को खबीस तो नहीं बोल रहे, लेकिन आप किसी को वर्बली बुरा नहीं, लेकिन ये डिजिटली आप बुरा कर रहे हैं. आप किसी ने आपको ईमेल करी हुई है और आपने उसका जवाब एक सर्टेन टाइम तक नहीं दिया, ये रूडनेस, डिजिटल रूडनेस. तो अब हमारी जो इखलाकियात भी हैं वो भी डिजिटली डिफाइन प्रोफेशनली हो रही हैं. सो मुझे लगता है कि ये इमोशनली फंक्शनल लेवल पे टूल, आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस किस तरीके से डिजिटल मैनेज कर रहे हैं, तो ये इसका एमलगमेशन है. पर अमर, अगर मैं ये पूछूँ, ये जो सारी स्किल सेट्स, जो एप्स और ये सारी चीज़ें यू आर मेंशनिंग, आई एम वेरी श्योर कि यूनिवर्सिटी से आप सीख के नहीं आए होंगे.
right? What was the process of discovery like for you? Was it something जो कि job की requirement थी and you had to figure it out कि यार this is something I need to know if I have to operate in Daraz or in this environment? Was it a passion point? You know, and within the time that you had, where do you find the time to learn all of these things? The reason why I ask this is because those are the exact questions that someone would also have. Okay, you know, job ke baad I don't have time to improve myself, right? How do I acquire a new skill? Is there a method to learning? Learning how to learn, meta learning जो है. So what was it like for you? अच्छा 2013-14 में क्योंकि मैं when I came to OLX, so OLX I was reporting to Amsterdam, so I had a lot of back and forth to OLX countries in Lisbon, in Berlin, in Amsterdam, and then I was lucky enough because I got to work with people जो geographies हमसे थोड़ा आगे चल रही हैं, work भी किस तरह manage हो रहा है, तो उधर से मुझे पहला एक्सपोजर हुआ कि यार ये लोग काम किस तरीके से डेस्कटॉप पे मैनेज कर रहे हैं, कौन सी ऐप्स और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं. एंड देन वंस यू गेट इनटू दैट इकोसिस्टम देन यू ऑब्वियसली स्टार्ट गोइंग इनटू दैट डीप होल के यार इसकी ऑल्टरनेट और कौन सी टेक्नोलॉजी आई है. और ये देखें, ये जो क्यूरियोसिटी और ये जो मेहनत है ना, ये तो कोई यूनिवर्सिटी सिखा के नहीं भेजेगी. ये तो आपकी अपनी ही परवरिश और तरबियत का पार्ट है. तभी पहले तालीम और तरबियत साथ यूज़ होने वाले लफ्ज़ थे. अब तालीम बेव्यू, निक्सर, सीडर हो गई है, तरबियत पता नहीं जो है वो चली गई है कहीं. लेकिन तरबियत के अंदर सिखाया ही ये जाता था कि आपको कितना रूथलेस होना है, कितना हार्ड वर्किंग होना है, इजीली विन्स नहीं मिलेंगी आपको, तो आपको बाउंस बैक. तो आप जब बिल्कुल सर्च करते रहते हैं, डीप डाउन जाते रहते हैं, तो वो दूसरा, आप जिस फील्ड में आप लोगों को पसंद करते हैं, आप लिंक्डइन पे जाएं और उनको ना स्टॉक करें. हमें तो सिर्फ ख़वातीन स्टॉक करने का जो है वो है, लेकिन आप उनको स्टॉक करें कि यार ये किस पे कमेंट कर रहा है, ये किस पेज को लाइक कर रहा है, ये जो खातून मुझे इस टॉपिक पे अच्छी लगती हैं बात करते हुए, इनके दोस्त कौन कौन हैं. फिर आप उनके दोस्त की प्रोफाइल में जाते हैं, फिर आप देखते हैं वो किस पे कमेंट कर रहे हैं, तो फिर आप लिंक्स जमा करते हैं. मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई हुई है जहाँ मैं जिन लोगों को स्टॉक करता हूँ, उनके जो है उनके दोस्त क्या बात कर रहे हैं, किस पे कमेंट कर रहे हैं, उन्होंने कौन सी चीज़ के तो वो अर्ली साइन, जो प्रोडक्ट 4 साल बाद हिट हो रहा होता है, वो लोग उसको अभी endorse कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और उस पर कॉमेंट कर रहे होते हैं. तो वहाँ से आपको अर्ली साइंस मिल जाते हैं कि हाँ यार दिस इज़ द थिंग जो कि आप इनसे सीख के फिर पाकिस्तान में बात करें. Very nice. Thank you, Umar. Because Faisal, you have a panache for controversial topics. I've seen a trend, so I'll point that my cannons towards you. And you're the best equipped to answer this question. With the social media rising up, क्या वो जो एक चार्म था जो हम शुरू में बात करते थे कि यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट करते थे, there were 4 or 5 organizations that you wanted to work for. Do you think going forward is corporate life the best route for students graduating? That's one. And if not, what other alternatives out there are for these young graduates and those who want to pursue a career in entrepreneurship? बहुत glamorize हो गया startup world. Amar will endorse it also. What's the route for them and how can social media play a role in sort of expanding that? The reason why I say that is अभी JJ जो बात कर रहे थे of these small businesses. Now these are not billion-dollar businesses, but they're not minuscule businesses either, and they've found a niche. So help us navigate this domain of what the options are for students. Is the corporate world the only option? If not, what other alternatives out there are, and how can social media and the different platforms help them? Corporate world is not always the option. Sometimes you're not made for the corporate world. But the fun part is to join that corporate world and wreak havoc in it. Getting further into my professional career, the first thing I do is ensure people
focus on their punctuality. Come in on time, leave on time. Okay? So there's no such thing as working late or coming in late the next day and having a vicious cycle. So there's a certain amount of structure that is required. Yesterday, after the inauguration, Trump recalled all federal government employees back to office. He said no more work from home, no more remote working. Everybody has to be present. A certain amount of productivity that is lost when you're working from home. Sales of cargo shorts went up during COVID lockdown. That's all people bought. Basic t-shirts and cargo shorts. Some didn't even bother with the cargo shorts, but we've seen those images and videos online, right? So early on into your career, you do need structure. Then you can decide what works for you, what doesn't work for you. There is a dollar tag attached to everything. Your remuneration can be dependent on whether you work from home or whether you are a remote worker versus an office worker. Do you get compensated for your time of commute? We saw salaries go down because the employee cost went down. But at the same time, we saw a housing market shift, fashion shift during COVID lockdown because requirements changed. Okay? Now people actually actively look for remote employment positions because they don't feel like getting out of the house. Okay? Is that good or not? Javed was earlier talking about social connect. That's very important for learning. So remotely you can do so much. There is a book by Tom Allen about communication and distance between coworkers. The graph literally goes like this. And do you know how much the distance between two desks or two co-workers is for communication to pretty much drop down to zero? Guess how much? Open question, guys. 150 feet. If you are further away from your co-worker by 150 feet, your communication will drop down to pretty much zero. I had an opportunity to sit with Tom Allen and talk about this. He's written a second edition. He passed away in 2014, but he had written that book, including digital communication, emails, faxes, pretty much everything, social media, and the distance remained the same. So yes, you'll be in touch with somebody, but that element of communication goes away. So my recommendation would be look for structured employment to begin with, gain the experience, then decide whether corporate life is your lifestyle or you want to go the entrepreneurship route. You have to learn, and you can't do much without learning. And one type of learning is through educational institution, and the rest is through professional career. And do you feel that the barriers to entry in terms of entrepreneurship or the startup culture have gone down? Going back to the time I graduated, startup culture wasn't really there, right? You had to go into a corporate entity. जो क्लास में वीक बच्चे होते थे वो जाते थे स्टार्टअप के अंदर. That's how the paradigm shift has also happened. Then came this new age of the startup culture where the best and the brightest were going into the startup field. Do you feel that that is the future? Do you feel that that's where does the glamour still hold true? Does the charm still remain? Or is all that glitter not gold? I could be off about the statistics, but essentially 2 out of 100 business ideas actually work. And then one of them fails within the first 10 years. So startup is a risk. It depends on your nature, whether you want to go for a startup or not. But at the same time, the big names. Now, this is also because of communication. 150 years ago, Unilever was a startup. Okay. 20 years ago, Rocket Internet was a startup. Okay. We are 5 years in, we are a startup, technically. Whether you're funded, whether you're born out of necessity, could be different. Now, coming out of a university, looking at the charm of or the buzz that surrounds the startup, the funding, yes, it's all there, but it also comes with a lot of conditions attached to it. And I believe you need structure around yourself. So if you're self-disciplined at the time you graduate, yes, you can certainly venture out that way.
But you have to have a very solid business idea, you have to have solid backers, and you have to have an escape hatch. Without an escape plan, you don't have much to go with. But the escape plan should not become a crutch that if you can't hack it, you will exit that door. So that's also something that you need to keep in mind. Thank you. You know, every one of you sitting here has created a personal brand. You know, if you want to talk about media, you go to JJ. If you want to talk about the different platforms, TikTok, Faisal, you're the guy to go to. When you want to talk about analytics, big data, performance marketing, Amar, you're the person we go to. Now, for anyone who wants to create their own personal brand, fresh out of university, and personal brand is not always a celebrity ho, but personal brand within an organization, a personal brand within this cohort. How do you make a personal brand? Something that people get to know you for. That's what you stand out about. JJ, for you? You can share your own personal experience. No. I think I'm a big believer of that. What is the population of the country? Pakistan की population कितनी है? 241 million, right? So माशाल्लाह 24 करोड़ लोग सबके सब influencers हैं. All of us are influencers, and the reason I said that, you know, end of the day, you are trying to influence someone in your house, one in your class, with your peers, with your friends. How you create the brand identity starts from day zero. You don't have to wait. आपका एक फ्रेंड ग्रुप सर्कल होगा, एक ग्रुप होगा जो एक कॉलेज में होगा, एक पर्सनल लाइफ में होगा, एक मोहल्ले में होगा आपका. Eventually you become a brand and you know. The difference is during our days there was no concept of putting something on social media. Hey guys, this is what I'm thinking about. I'm thinking about Champions Trophy, I'm thinking about XYZ, I'm thinking about new season 3 of House of Cards, whatever. Now you can go talk about it, create likes, community, and you build community. You all represent certain community. One, do you know your community better? Maybe you don't know. आप अपने हर किसी दोस्त के बीच के लिए एक आइकन है. आपके ग्रुप के अंदर एक बंदा होगा जिसको क्रिकेट सबसे ज़्यादा पता होगा, एक वो बंदा होगा जिसको मूवीज़ का बहुत पता होगा. So all of you have to just look around the people you deal with every day. So your circle is the most important, is the people you're dealing with. Because that circle, be it your friends, your family members, they will help you in defining the shape of your own adventure. One thing I love about Unilever is, shape your own adventure means कि line manager का role खत्म. If you're coming and joining Unilever, boss, there is absolutely zero role of line manager except giving you bonus and ratings. Now you have to come to me and tell me, this is what I think I can add value into this role. First we'll talk about the structured approach. That's what the structured approach is. Gone are the days where I go to my line manager and say, मुझे बताएं मैं life में क्या करूं, या बताएं what next for me. No. You come and tell me in which area you want to grow. What is your passion point? How many of you have seen 3 Idiots? दोबारा जाके देखिएगा. I am a big believer है, जितनी movies बनती हैं, they represent your story. So the story of your personal branding is know yourself. Spend time and see what you watch and what you see. Once you get to know yourself, you start creating persona, and then validate from your people around you. Eventually you will become a certain persona for other people, and eventually that will help you when you go for any other organization. We recruit Gen Zs, और आपने इंटरव्यू देखा होगा कि Gen Z is asking company, why should I join your company? Forget about why should we hire you. Tell me, why should I join Unilever? So I have to convince her, why should you join Unilever? Versus, hey, why don't you join Unilever? Come, because we are Unilever. No, it doesn't matter. And why so much time? I don't have time over the weekends. Do not disturb me on the weekends. It's my personal time. During our days, अगर बॉस ने वीकेंड पे कॉल किया, सर आपकी लाइफ सेट है, कि बॉस ने आपके बारे में सोचा वीकेंड. आज के दौर में आप मैसेज करेंगे अपनी Gen Z टीम मेंबर को, hey, can you just come on the team, then let's have a chat. Boss, it's my personal time. So we are going through this massive change of ways of working, and you guys are driving this. But my only request to all of you is understand your passion point. अगर passion identify कर लोगे ना, it's much easier for you to identify your field, be it technology, be it media, be it e-commerce, or be it just a good human being. अच्छे आदमी बनोगे, अच्छे एक्सपर्ट बन जाओगे. Thank you, JJ. Go ahead first. नहीं आप
I believe ultimate point is, yes, as you mentioned, to be a brand. And the path to being a brand is being a specialist in a certain area and causing change. Whether how people think, whether how people do things, or how people behave. So if you can get to that level in your specific area of expertise, you automatically become brand. Taking again from JJ, influencer, everyone is an influencer for people around them, right? Whether you influence one or you influence many, you have an identity and that identity goes with you. You should be thinking more of, from a brand dies when the person dies, if you look at it this way. What you need to think more is in terms of legacy. Is the change that you made long term or short term? If it goes beyond your lifespan, you essentially become a brand which carries forward. If you've made a small change, you're there as a blinking star. So on bright one moment and dull the next moment. मैं इसको समराइज़ करूँगा. देखें, इंटरप्राइज वैल्यू कंपनी की जो होती है वो उसके कैश फ्लो, उसके टेंजिबल एसेट्स और उसके इंटेंजिबल एसेट्स का एक फार्मूला है पेचीदा. इसी तरह आपकी जो पर्सनालिटी वैल्यू है उसके अंदर भी टेंजिबल एसेट्स हैं और इंटेंजिबल एसेट्स हैं. टेंजिबल एसेट्स का मतलब ये है कि आपने किस इदारे से पढ़ा, वो पहले ये बहुत हेल्प करता था कि आपने किस इदारे से पढ़ा. इंटेंजिबल एसेट्स आज भी वैसे ही हैं लेकिन थोड़े हैवी हो गए प्रोपोर्शनेटली. वो इंटेंजिबल एसेट्स क्या हैं कि आप किन लोगों को जानते हैं. आपने यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट खड़ा किया है तो आप क्या किसी लकड़ी के पल्ला खड़ा करने वाले फैब्रिकेटर को जानते हैं. ये दिस कैन कम इन एज एन एडवांटेज, राइट. आपने प्रिंटिंग करवाई हुई है पाकिस्तान चौक से तो दिस कैन कम इन. तो आपका रिलेशनशिप कैपिटल क्या है, दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट. दूसरा चीज़ ये है कि किसी न किसी एक चीज़ पे आपको जनरलिस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि करियर हमेशा कैपिटल टी की तरह होते हैं. शुरू में बहुत सारे लोग जनरलिस्ट होते हैं, बाद में स्पेशलिस्ट बनते हैं, क्योंकि स्पेशलिस्ट को, एक हार्ट सर्जन को जनरल फिजिशियन से ज़्यादा पैसे मिलते हैं. लेकिन वो आपको वो देखना है कि आप भी जब ग्रेजुएट कर रहे हैं तो किसी एक दो टॉपिक को इतना स्पेशलाइज होके पढ़ें और उसको ना कहीं डालें लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे. क्योंकि मैं आपको ये अपने एम्प्लॉयर्स की एक खामी बताता हूँ. आजकल इतने धोखे में आप लोगों को हायर कर रहे हैं उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल से. आप देखते हैं यार कितना अच्छा, ये देखो इसको तो ये भी पता है, इसको ये भी पता है, इसका बिहांस आईडी गए, फिग्मा आईडी देखी और आपने बोला यार क्या अच्छे डिज़ाइन बनाता है. आपने फिर उसको जज्बात में हायर कर लिया. फिर आपने देखा कि जब उसको रियल लाइफ टास्क दिए तो वो सारा एक फेक दुनिया थी कि बिहांस पे जो डिज़ाइन पड़े हुए थे वो टेम्पलेट के पड़े हुए थे. UI UX जो पड़ा था वो मोबिन से कॉपी होके रखा हुआ था. तो आपको पता चला कि अच्छा, मैं आपको ये इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आजकल रेज्यूमे देख के हायरिंग कम हो रही है और ये वाले फुटप्रिंट देख के हायरिंग ज़्यादा हो रही है. और बहुत सारे लोग अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट करके दिखा रहे हैं जो वो है नहीं, लेकिन वो बड़ी बड़ी कंपनियों में हायर हो रहे हैं. तो कहीं जो एक्चुअल मेरिट वाला रिसोर्स है कहीं वो इसलिए पीछे ना रह जाए क्योंकि वो ये इकोसिस्टम नहीं क्रिएट कर रहा. सो यू हैव टू लाइक इट और नॉट. चाहे आप शाय हैं, चाहे आपको लगता है कि आप अपने आप को आईने में देखते हैं तो आप बोलते हैं कि यार ये तो देखो मैं आधा गंजा हो रहा हूँ तो मैं कैसा बुरा लगूंगा. नहीं भाई, आप जैसे भी आप ये शर्मा हुजूरी निकालें और आप चीज़ें अपने आप की वीडियो डालें, आगे अपना थॉट लिखें और रियल ऑथेंटिक हो. असली चीज़ पता चल जाएगी इंटरव्यू में. अगर कोई अच्छा एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू कर रहा है तो आपका जो है सब्सटेंस पता चल जाएगा. I'd just like to share one example from Monash University, Malaysia. Top-notch university. We were looking for a resource for e-com specialist, someone to work on home care. So we had this interview session lined up, and they were the top graduates. Finally, I shortlisted two girls, and I said, okay, let's talk about the application part. So tell me, how well you know Excel, MS Excel.
and she said, Excel, so a little bit, I'm keen to learn. I said, are you aware of the role? She said, yeah, this is about performance marketing. I said, performance marketing is all numbers. You have to play with numbers all the time. It's 24/7 numbers playing. And yes, we have a tool, but the tool is new, but eventually you have to work on an Excel sheet. She said, I don't know, sir. I will learn Excel. And the role was about e-com specialist. My point is top-notch university, Monash. You can Google it right now. And they are saying the e-com, the recommended candidate, she does not know how to work on MS Excel or MS Word or MS PowerPoint. She said how we work is, we sit through the team, and then one of the guy who's good at it, he or she will create the presentation or the Excel sheet. I said, why are you coming to Unilever then applying for the role? She said, because the role is relevant for me. I said, if you don't know how to work on Excel sheet, jo maar keh rahe hain, forget about the role. So at times hum lost हो जाते हैं fancy word में AI, next MS, PowerPoint presentation बनाना आती है. अगर वो बनाना नहीं आती सर हम AI में कहाँ पहुँच गए. अगर Excel पे basic working media plan बनाना नहीं आ रहा तो how are you talking about the tool? So I am saying focus on the simplicity. One. Second is he's right. Be fearless and be shameless. Shameless in a way that I want to learn, and it's okay to say I don't know. अगर आज के दौर में मैं इनसे बोलूँगा सामने बैठी हैं, आपको पता है learning क्या होती है? Learning. I say I don't know, but I'm keen to learn. If I say I know everything, then I should not be in Unilever. But if I don't know, I have to learn many things. So do not undermine yourself. At times, knowing the basic is okay. Knowing the basic how to make a PowerPoint presentation is okay. Because 70% लोगों को कंपनी में नहीं पता PowerPoint presentation कैसे बनाते हैं. वो मुनीब के पास आएंगे उन्होंने I think you are amazing at it. क्या तू बना दे. That's one. And there is no difference between the real world and the corporate world. लोग eventually जाते हैं उसके पास हैं जो क्लास में सबसे अच्छा प्रेजेंटर है. प्रेजेंट तुम करोगे बीच में मैं खड़ी होंगी. Mariam will present, I'll stand behind you. I'll chime in whenever you need help. But आप खड़े होकर presentation करें ना. So be shameless because you're learning. Learning means monetization. Corporate world में advantage है stress paid होती है. घर में advantage है stress paid नहीं होती. Thank you, JJ. Thank you. Just add something to what Amar said. So, the showcase is important to a level, but when you get hired just for the showcase, I know of somebody who got hired as a software engineer in US based on the showcase, but the guy was smart enough that he hired 3 software engineers in Pakistan, got them on remote job. So every assignment he would get, he would simply email it over and get it done. And now 3 resources were doing the job of 1 person. And this guy is a star in that organization just because of that. He's following the 4-hour work week principle. Huh? There you go. You know, there you have it, folks. I think, and I just want to thank you so much for the paradigm shift in terms of our perspective and for speaking the truth so fearlessly. And I think just want to summarize that sometimes we talk about the hard skills and we forget about the soft skills. Now, what I gather from this conversation here today is that the soft skills matter as much as the hard skills. You know, be curious, remain foolish, build those muscles that allow you to be critical thinkers, be fearless and shameless in terms of seeking out new knowledge, mentors, and try not to be generalist. Find an area that you're truly passionate about and dig deep in it. You've got so much knowledge that surrounds you. I think that there's nothing holding you back. I think the only thing holding you back would be your own personal drive. Thank you. I would like to just thank the panelists here. Thank you so much for taking time out. I think it was a brilliant conversation. Thank you for being very thoughtful.